Крипер, здорово. Как оно? Как она правильно называется? Ну, вот она. Что за игра, где пупк? Пупка будет потом. Сейчас посмотрим, что это за игрушка. Я не знаю, что за игра, я в нее еще не играл. Сейчас посмотрим, что это такое. Давай, давай, заходи. Тык. Сколько там? Все, уже надо начинать. Так, Свапсгет, здорово.
Как оно? Чё, погнали смотреть, что за игрушка. Так, надо вот это сразу отключить. Сейчас. Welcome. Welcome. Ну, чё куда жать? А, я понял. А что мне делать? А, во. Ну. Дед, здорово. Что делать-то? A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning. Не понял. With the house. Вернулся, красавчик. Говорят, что это хоррор. Не знаю, хоррор это, не хоррор. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Короче, какая-то история. Не, не страшно, ну, посмотрю только начало. Это, короче, какая-то история какой-то семьи. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. А чё? Не надо это забирать? I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Похорон моего брата. Сейчас будет скример, я не знаю, я не смотрел, не играл даже ни разу. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Смотри, можно вниз, можно вперед пойти. Куда идти? Нет, только не двинуться, чего? No one had driven this way in a long time, Машина but I сюда saw a выкинула. few hoof prints. А чё внизу там? Зачем ты? Что ты уходишь? Ну вон что-то вниз. Скучно. Ну, только начало игры. Я не знаю, что здесь будет. Писалось, что хоррор. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family вон that дом. only the house knew the answers to. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do.
Нифига себе. Короче, типа должна рассказываться история про The какую-то house was семью. exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a Стоп, 17-year-old, это дом. I knew Привет, exactly сосед. what those words were. I was afraid of the house. Ну вот он дом. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Че? Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Че делать? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Я не знаю, что там лежало, примерно. Что вообще в этой игре надо делать? The power had been turned off the night we left. Когда мы For уехали. the first time in years, I felt like I was home. Ну, видишь, она вернулась в свой дом. Типа, они очень давно But из instead него of a уехали. family, there were just memories of one. В семье осталось только воспоминания. Что тут делать? Nothing надо? in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Они что, все умерли, что ли? Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Ты слышал смех? Да, слышал. Ну, типа, как пишется, что игра The table должна was быть still a хоррор. wreck from the night we left. Видишь, беспорядок, который мы оставили перед отъездом. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Да, шкатулка на меня бесит. Почему? My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Что за жесть, а? Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Все скрипит, разваливается. Нам надо, короче, попасть в подвал. А вот еще дверь какая-то. Сейчас наверх пойдем. Еще погнали наверх. Хрень какая-то непонятная. After Milton disappeared, Mom sealed up all the Хер его знает, bedrooms. что это за игра. Then Edie retaliated and И drilled как в нее peepholes. играть. Началось. Что началось-то? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Ебен I think годен. my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Неужели ключ куда-то подошел, блин? Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Ебать.
Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Сейчас дом рухнет. Это ж так кажется. Сейчас все рухнет. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Секретная комната. Да, прям Just как like I Гарри had Поттер. no idea where all this was gonna lead. Чё за херня? December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Че? My Halloween candy was all gone. Короче, мы The переместились в gerbil food какой-то... was dry, but I didn't mind it. Нормально, прикинь? Хомячку кролика захомячила. Рыбки. Поесть. Да-да. Оп. I kept eating and eating. Ты что делаешь-то? Ты прикинь, она еще зубную пасту херачит. К туалету лучше не буду подходить, а то вдруг сейчас... Then I heard chirping outside my window. Чириканье. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Ты куда, малая? And suddenly, В смысле? I was a cat. Смотри, матерь-кошка. Че это за... Ёппен-бобин. Что делать? Блядь. I tried to be quiet, but the bird was Серьезно? really scared. Ты за каких-то котов теперь играешь. Что за... Куда мне надо вообще? Мяу, блядь. Mom and Dad didn't even look at me. Тоже такая... Она крыса, она в кошку превратились? Может, крыса, я не знаю. Смотри, смотри, что делает. Офигенно нагоняемся за какой-то птицей ненормальной. The babies were all gone. Сюда. Попробуй стану крокодилом. Давай. Расскажешь потом, что с тобой произошло. I jumped and I almost got her. Ля какой, смотри. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. Не, I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Что, блядь, за игру дали в плюсе, я вообще не понимаю. I gobbled her up. Ёб твою мать. Хана кошки. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the О, wind. я теперь Then I птичка. heard little teeth nibbling in the grass. Ёб твою мать. Ты прикинь, я теперь птица. Что делать? Как этот поднять-то что-нибудь? Ты что делаешь? Взлети. Rabbits. О, заяц!
Что, надо зайца поймать? Заяц. Пиздец, котенку ты сова, да. Во, еще один заяц. Да кого-нибудь поймаем. Поймал. И чё, куда его? В смысле, ты зачем ешь зайца? Что надо делать? И поискать добычу побольше. Блять, что это за игра вообще? Кто ее делал? Добычу побольше. А что побольше можно найти? Большая зайчиха, прикинь. Давай. Погнали. She was almost too big to carry. Медведя. I started choking, but I couldn't stop eating. Медведь захавает. And suddenly, I was a shark. Сумасшедшая. Поход. Смотри, я селедка. Это я? Да, прикинь. Я за какую-то акулу играю. Ёп. Ебана рама. По-моему, не будет прохождения этой игры. Я ни хера не понимаю. Ты кто? Дай сейчас. Что он делает? Знаю. Я откусил ему плавник. И он был очень вкусный. Девка, ты дура, блядь. Серьезно. Может, тебе это все снится? И игра будет хорошая? Акула самое страшное в этой игре. Что выпрыгнула из воды. Блядь, смотри, я каким червяком теперь ползаю. А что делать? Панорама, блядь. Я читал отзывы об этой игре, и все пишут, что игра крутая. Что в ней не то вообще, я не понимаю. Теперь я стал чудищем из Чего, блядь? О! По-любому надо птицу сажать. Это кто вообще? Это червяк, змея, я не знаю. Херобора какая-то. О! Ща мы. Чувака. Не? Да, смотри. Захомячил чувака какого-то. Ебана рама. Кто там песни поет? Слушай, это игра для наркоманов, по-моему. Что это вообще? Надо завалить капитана? Он был в дрова. Опять я куда-то... А я тоже животное, непонятно. Что это за херня вообще? Ебать, с сортира выползли. I got closer and closer. А что мне надо сделать?
Окно. Может, в окно? All my stomach started growling. У всех моих что-то. О, And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time. слушай, она просто контуженная какая-то. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Ей лечиться надо. Я за эту ненормальную игру, она еще и выросла. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Что это за херня? Да ну вас нафиг. Как ну подойдешь, опять сейчас превращусь в кого-то. I grew up looking at Molly's room. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Девочка, I can't хочешь describe жрать, it, хомяк моей, да? I felt like some part of Molly was still here. Куда идти? Вход к окну надо. Ну, да. Ну давай ты еще, блядь, с дерева наебнись. Так голова у тебя поехала, This will be походу, obvious здесь. later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Ее надо в зоопарк отправить. Психушку, да. Меня, походу, после игры тоже надо будет. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. Her room was like a museum. Больная семейка. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Где скример? Я откуда знаю? Что-то мне подсказывает, что мы сейчас закончим эту игру. Пойдем в пабку. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Офигеть, прикинь, это трон какой. It was a pretty big trace. О, история из унитаза сейчас будет. Да? There's a secret in this bathroom. В этой ванной есть секрет. Чё? It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Панорама. Что происходит? О! Я тоже такой дом хочу. В стенку зашел, что-то покрутил, у тебя дверь открылась. В туалете. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. Секретный кабинет. He never put it down. Угу. Как сесть? Надо сама садишься. Че? I knew Grandpa Sam had a twin.
and that he never talked about him. Что за дурдом? Блин. Ебать. Сохранение тогда и будет страшно. Так сохранение было же уже. Что-то не страшно. Подожди, подожди. Там еще куда-то наверх было. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ну, и что делать? My brother said he'd die before he ate another Качаться на mushroom. качелях, охереть. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Нихера. Он сейчас полетит на. Ты что? Да отстань. But that day, Я he в полет. finally made up his mind to do it. Тут пришел. У меня кто-то справа есть. Как остановить эту террор-машину? Малой, завязывай. Я не понимаю, что делать. Я ничего не жму. О. Надо же остановиться, правильно? Или не надо? Что, блядь, делать? Чё у пацана нет ботинка? У него нога, походу, сломана-то, видел? Я не понимаю, что делать надо. Не, походу, нам надо раскачаться, короче. И вылететь куда-то. Раскачивайся и прыгни. Я знал бы, как прыгать. Сейчас раскачаемся. I told him going around was impossible. Полное... А, солнышко. Maybe if I hadn't said that. Ща что-то будет. Не ори. Or maybe if the wind hadn't picked up, Все. Что-то происходит. then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd Yeah. already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Ебано. Ля. Я сделал полный оборот. Йоу. The day he made up his mind to fly. And he did. Что такое ощущение, что я выхожу с ним? Это бред какой-то вообще. Он ждет его, он солнышко. Чё? Calvin's story felt strangely familiar. When I Смотри, was younger, космонавта, I а я remember trying to do the exact same thing. Барбара какой-то пропустил. Или нет? Ну, чё это? Короче, это
История After the funeral, семейки Edie идиотов, roped походу, off Calvin's half of the room. у которых крыша поехала. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 что ты всё and мне never set рассказываешь, да, foot in по the room поводу? again. Не, мне кажется, все, это конец. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Будет что-нибудь страшное? Они все там идиоты, да? Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Все Never до thought единого. about how hard it must have been for her afterwards. Чё ты хочешь от меня? Я понял. Of all the stories Дядя, people wrote about Barbara's death, чё она I'm surprised совершила? Edie saved this one. Конец? А, во. Old Jack here with another ghastly tale. Чё-то страшное inspired начинается, by наверное. America's most unfortunate family. I'm calling it the surprise ending of Barbara Finch. О, страшно. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. В Her смысле? biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now Боже. that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Чё за говно, блядь? Вот я управляю. Ну, что делать? And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Во! Видишь, как мы в подвал попадем? Надо идти эту фигню крутить. А в подвале начнется страшилка, значит. Я же говорил, она страшная должна быть игра. А, не, смотри, я иду. Я комиксом управляю. She found Rick's crutch and imagined the worst. Костыль. Перекостыль. Чё, кому-нибудь я... Как это? На, еба. Ха-ха. Хорош. Давай тут все разнесем. Что здесь, мать его, происходит? А ну, пусти меня. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Что, Carl Hamill, дурак, who что ли? impaled and then ate his family 10 years Смотри, ago какие. tonight. А ну, нате. Блин.
Тут что, холодильник в подвале? Ёпта мать. Странный холодильник задрожал и вновь застыл. Холодос разбушевался. Ну-ка. Ёпта твою мать, дебил, блядь. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. О! Я опять с костылем воюю. Ну-ка. Сверху же, да, кричал? И направо. Тут что там? Ебанорама. Сейчас что-то будет. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and... Человек с крюком. Was speechless. He was Это... Как это... Как это кино называется, которое это... Ой, это я ему вмазал. Как это кино называется, где это с крюком? Крик, да? Что делать-то, блядь? Там идиот какой-то. Должен быть другой выход. Какой, мать его, выход? That night, she played her part beautifully. Ты охерачила бы ему костылем раз, и все, и нормально. Не бросит ли Уолтера? Ну пойдем вмажем. Что делать? Да ему... На, ёп. Wasn't moving, but she sensed the story might not be over. Он не шевелился, он чувствует, что еще. Надо пойти добить его, да? Я обоссался, это же психованный. Да давай быстрее, надо добить его. Исчез. Прикинь. But all she heard was... День, Дон. At the door, she heard whispering. Чего? It was coming from inside the house. Это хоррор? Привет. Я хрен его знаю. Это фигня какая-то наркоманская, походу. Здорово, День. Это бред какой-то. Ага. Она кому-то там нафигачила костылем по башке. Сюрприз, говорит. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life.
I wasn't there myself, but I hear Почти хоррор. Ну, типа, да. Ну, как пишут. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Капец. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Короче, типа у каждого своя история какая-то, идиотов. Ухо? Какое ухо? Короче, я понял, в чем суть игры. Она ходит по дому. Ищет всякие эти записки идиотов. Комнате. Да, ухо. Чё ко мне идти, во? Да. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ну, сверху мы уже были. Да. Назад, походу, вообще. Я ничего не понимаю, я тоже. Это вообще какая-то дебильная игра, короче. Ну реально жесть. Что-то зависло, грузится. Это вот то, что, видите, нам в плюсе дают. Sony, блядь. За подписку. Чё дают? Херово. Короче, я так понял, мне надо вернуться в это. Взять ту фигню, выкрутить. И в этот подвал идти. О, эффект, здорово. Игра? Дебилизм. Так и называется. Как-то Фич, что-то Хилл, Фич. Ну, посмотри, там название есть. Это фигня какая-то вообще полнейшая просто. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. I wonder if that Да, comic это was right жесть, about there being особенно a то, key что было inside в the music книге. box near the basement. Да, эффект, тебя тоже с праздником. Всех с праздником, ребят. Куда идти? Ну смотри, горит вот эта вот штука. Что мне надо с ней сделать? А, во. Чё? Odin Finch buries во. the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. А ты But чё, эффект 40-foot там? waves off Папка the или не coast of папка? Washington А sent the это кто? house and Где Odin кто? to the bottom of the sea. Короче, это типа девка, она уже выросла. Вернулась в свой дом. И я так понял, что семья трагически везде погибла. Или что-то такое. И вот она сейчас, типа, это история про одну семью. Odin's daughter Edie, Как в with описании husband игры Sven написано. and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Да, как Века говорит, Гоф. Да, сейчас пойдем, пап.
Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. А, все. О. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Вот, надо, короче, всех вот эти истории собрать. Куда идти? Не, сюда не надо. Госфек. Сейчас пойдем. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Как мы сюда попали вообще? Maybe I should go check out that music box down by the basement. Повозиться со шкатулкой. Я понял, как мне в нее попасть. Куда мне идти? Вот, мне надо вот туда. Как? Можно мне туда? Страшная история во всем. Может быть, кстати. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. If I keep winding the music box, maybe a key will pop out like it did in the comic book. Может, чё она сказала? Конечно, поход сюда, да? Надо. Сделал. Чё она там не заметили? Я не видел. Ну, крипер, поставь на зарядку. О, Максим, здорово. Я кот забрался. Куда идти вообще? Да нормально, у тебя как? Ну, какую-то фигню играем. А где эта музыкальная коробка? Это же... Ну, это я видел, да. Музыкальная коробка, ее же надо вернуться. А он у меня не залазил в этот. Давай, давай, крипер. И это я видел, то, что, типа, да, нам надо, ну, по-любому, эту шкатулку, чтобы попасть в подвал. Но надо же как-то вернуться назад, а сюда я попал через окно. Но он не лезет у меня в окно. Точнее, она. Как мне вот попасть в окно? Где папка или Fortnite? Ну, папка будет сейчас. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long... Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Вот, я вот сюда попал через вот это окно. Но не залазит она, не садится, ничего. То есть вообще пофигу им. Great-grandma had always been the family's biggest fan. Fortnite новый сезон. Земля ему асфальтом. Поиграли в Fortnite уже. Хватит. Не, ну, короче, попробовать назад сходить. Прям туда. Ну, здорово, Бренди Гейм. Как дела? Пойдем прям до конца назад. Здорово, здорово, ребят.
Чё, форт будет? Какой форт? Ты чё? PUBG будет. Попозже. Ну, даже здесь, видите, вон форт ваш. Кругом. Панорама. Я собираю на папку, я понял. Форт? Мне не понравился. А, во! Прикинь. Не, Fortnite не мое это. Edie's father Odin built the original house. Может, когда-нибудь что поиграем? Whenever people ask me about my family, Хочу the форт. first thing they always want to know about is Barbara. Так. Шкатулка на первом этаже же была, да? Да, PUBG будет. Сейчас будет. Где шкатулка? Че? After Lewis started working at the cannery, we all got pretty sick of salmon. Except our cat, Molly. Не понял. Че все так темно? А, вот она. Сейчас будет, пап. Давай посмотрим, что это такое. Так, надо крутить до талого, они сказали. Во. Смотри, сейчас мы пойдем в подвал, где всякий дебилизм творился. Fortnite бан, сука. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. А, ой, это дебильный холодильник. I thought maybe she was hiding presents. Ну нах. It turned out she was hiding a Фига. lot more than that. Опа-на. Я ни черта не вижу. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She Хоррор said after подъехал. Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, Надо протест сделать форту. I think it's that none of us has gotten very far. Прощайте, чего? Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Фортик, здорово. On that first Да day, фигня after the shaking какая-то. started, I didn't think I'd survive a week. Ну, непонятно. Я немножко думал, что это другая игра. Там хоррор, все дела. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Как-то не ясно. Having a schedule, living for today. Здорово, Крипер, еще раз вернулся. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to Приятного. anything. Сдал симулятор хавки. Even a monster. Я тут, on the короче, other side уже of the door за змею starts to ползал, feel за lonely. акулу, блин. Almost friendly. Ты тутший. Чё? And then one Что day, происходит? everything just Спасибо, Макс. stopped. Что за фигня-то? Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. Хватит ждать.
Чё ждать? I have to leave. Куда Well, I идти? still can. На выход? Чё он хочет-то? А. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara Давай, Максим, пока. and Molly and Calvin. Чё? Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. Давай, Егорка, плей. Спасибо, что заходили, ребят. I'd be Пока. happy with one new day. Не забывайте I лайкать. can already imagine the sun on my face. На нафиг. Да, видишь, это семья трагически погибла, и сейчас рассказывается история. Как они, чё, почему. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Уолтер. I'm sure my mom was trying to protect me. Типа мы идем по пути каждого. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. О, место захоронения. О, прикинь, а уже нету это. А вон что-то. I don't know if I should even be writing this. Блин, игрушка дебильная, а интересно, что дальше-то? Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. А, Димон, здорово, спасибо. Как дела, Димон? Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now.
I think the people in these stories believed them, for what that's worth. О, будет сейчас дрова. Фортик, спасибо тебе тоже с праздником. Давай, хорошей игры тебе. Чё ты, Димон, значит, погибаешь? С праздником. History of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so Блин, я, long, наверное, we've начну just снимать gotten used этот to it. Детройт проходить. Набахнёл сейчас. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Ты его, главное, в новый загул не преврати, Димон. It's embarrassing for me to admit this, but the pet Офигеть. cemetery made me more uncomfortable than the Кладбище human one. домашних питомцев. Ну, кстати, недавно кино смотрели кладбище домашних животных. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Жесть. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Смотри, кошка. Блин, я думал, знаешь, что сейчас каждому подойдешь и истории будут. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Старый дом. А это дом, прикинь, затонул. Что дальше? Нельзя спрыгнуть? Куда идти? Edie's side was always easier for me to understand. Назад в дом? But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. А вот, смотри, еще чего-то. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Как же она выжила тогда? Тут, наверное, в конце будет развязочка. Блин, игра дебильная, но интересно что-то. Прям, типа, хочется узнать, что дальше что будет. But looking back on it now, тоже интересно. if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ой-ой-ой. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common.
They were both pretty intense. Вот сейчас будет история какая-то, да? Посмотрите в интернете, сколько эта игра вообще занимает время прохождения. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Mm-hmm. Am I gonna have to shoot Чё anything? она- It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Чё она сделала? Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Фотографии дома, и мы поедем. Фотографию какого дома ты хочешь сделать? Меня даже никуда не отпускают. I'm over here, Dad. Пап, я здесь. Где? What? А, о. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. I will never forget this weekend, Dad. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Где ты? Definitely should not have drunk all that coffee. You're right, Dad. It's starting Oh, to well. clear up. Still freezing. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff if you want to Не больше survive. 2-3 часов на I'll be улице fine, посмотреть. Dad. You know who else thought he was gonna Ну be да, fine? ну такое. Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Сейчас фотографировать Your надо. grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. You don't need to waste any more film on me, kiddo. Чё? Let's see. Maybe. Or was it? It could have been. Первое, минут, что надо делать? Что нужно сделать? Что тут можно сфотографировать?
Что надо сделать? Капец. Мне что-то нужно сфоткать, а что? Что за капец, а? Не знаю, что надо делать. Dad! Good eyes, Don. Ёпта. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Let me get behind you. Капец. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Don! Офигеть. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Стрельнула, убила, теперь плачет. Нормальная вообще? Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Hang on, kiddo. Just trying to get a shot of the two of us together. И чё и как? Я понял, прикинь. Crap. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! На нафиг. Жесть. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Вернулся, красавчик. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it.
Я знаю, что ты с самого начала. Красавчик. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Самый первый пришел, да. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Что, давайте вот эту еще историю. Да все. I think he saw things the rest of us don't. Что это? Я за лягушку управляю, прикинь. Bath time's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. Чего? What his world was like. Ты прикинь? Что мне надо делать? Да мне надо вот это по-любому. Ой, сори. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was he saw. It sure made him happy. Чё это, бля? А как сильный прыжок сделал? Да, я лягушка. Что надо сделать? Кому я что говорю? Что делать? Что она про? А, ну да. Чё? О, на кита надо запрыгнуть. А, я понял. I know how silly it sounds. That I worried about a baby being too happy. Что дальше? But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it.
I wish he could have told us Верните нам воду. about the world he saw. Ой-ой-ой. Hey, there's so much I don't understand about Gregory, Ёперный бобин. about everything. Ребенок превратился в лягушку. But I know what happened wasn't your fault. Блин, под чем были разрабы, вот серьезно? I'm sure he's happy. Ребенок накачался какой-то He'd херней. want you to be happy too. Его его кроет, а? Good luck, Kay. Love, Sam. Офигенно. Семья наркоманов какая-то. Одна там кошка, там змея какая-то, лягушка. Да? Пацан стал лягушкой. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Блин, я еще историю, что... Our father ну never ладно. hit us kids, at least not very hard. Это Or все the за day него my же. brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Так, теперь я змеем управляю. И что мне делать? My father made him come, of course, but Gus stood far apart. Just Откуда flew ты his знаешь, что kite and чуть-чуть bottled up осталось? the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I remembered. Людей мало. Да. Ну, это же история, как кто умирал. Походу, да. В ютубе все прохождение не больше 2 часов. Что делать? Чё? When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Ну Rain что я came down in делаю buckets вообще? then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded понял, much типа too начался close and шторм. full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Минус ребенок, что ли? I
wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Сколько осталось? Раз. Сколько осталось, получается? Левис, Милтон, Даун. Даун. 4. Ну, пройдем. Что делать? Пурпин заводит. My mom moved up to the loft after her brothers died. Да, лягуха нормально. At the time, it was as far away as she could get. Куда-то я лезу. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. И чё? И чё это лазил? А где Даун? Следующий человек где-то. Вот, а где Даун-то? Это он, посмотри, Дауна мы не нашли. Может, еще раз наверх сходить? Может, я кого-то не увидел? Ну, там написано у него даун. Наверное, вообще поехавший был. Ну да, вот. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Lewis was born a year later. Ну а как? Девон. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Вот, Даун. I'm sure Edie was happy to have her back. Девон. Девон, наверное, Даун. The house had to get a little bigger, but Какая разница? Edie was used to that. Девон, да? And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday. When Edie Детский gave день him a castle. рождения. Жесть. Прикинь, прям на день рождения. Шторм унес его в море. Не, ну жесткая игрушка так. Да, скорее всего, не даун.
телефоны мы пришли. К истории Милфа. Ну, посмотрим. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Волшебные кисточки какие-то. Блин, крутяк. I was 4 when Milton disappeared. Просто исчез, прикинь. Как книга в книге, ага. Остался Левис, Даун, Дэйвен и Эдди. Блин, интересно, вот что будет. Игра дебильная, но, сука, интересно. Что там будет? Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Там запечатал дверь. Офигеть. Вот из-за этой двери он нарисовал и ушел. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Ой, идем к Эдди. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Ну так видишь, она говорит, ей очень мало было. Она, наверное, не помнит, как он выглядит просто. Что такое? Lewis's room smelled very, very Фьюз familiar. теперь пришли. That part of him lived on. О, чувак играл. Смотри, ляг какой был. 2 Моника. Бля. Слушай, я себе тоже такой чердак хочу на дереве. Серьезно? He was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be something other than just a Finch. Да, тебя тоже крипер. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Куда ты? Индуина? В смысле? Это он, видишь? Она же сказала, ему нравилось. I wish we'd stayed. But I understand why we left. А он
индус? Не знаю. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now was to tell you about that last night. Вот Эдith. Что такое? That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Не знаю. Okay? Вот сейчас будет история. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Я не знаю. Там не было ничего. Книги одни. For a while, I wondered. Ну, сейчас за бабушку I играем. started seeing things. Куда иду, вообще фиг его знает. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night,
a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Вот, смотри, мы уехали из дома. We both tried to make the best of it. Я рукой управляю. A few years went by. Конец, походу. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. Блин, жесть какая-то. And then I was alone. Лягуха топ. The last Finch left alive. Последний свинч. Until I found out about you. Пока не знал о тебе. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Детский импат трясет. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Офигеть. Ну да, это история, как семья погибала трагически. It's a good game. Нормально, yes. Ну да, такая игрушка. Что-то есть. Ну, видишь, она как-то какая-то ненормальная, блин. А капец зацепила, она прям хочется играть. Было пройти и все. Прикольно. Че, типа, все, конец? Нормально, yes. Прикольная.
Я так и не понял. А, ну нашли же. Про него история была же вот это вместе с этой, с бабушкой. Это сейчас Даун вот этот, который этот. Ну, нашел книгу эту последнюю. Едет. Да хрен его знает, а где. Что это такое? Вернулся. Красавчик. Ну, типа всю игру прошли, я так понимаю. Офигеть, что название сделал. Прохождение первой серии. Угу. Прохождение всей игры получилось. Первое прохождение. Надо хоть изменить. Лягуха топ. А сделай стрим про свои первые ролики ПЖ. Что за стрим, первые ролики? Ну, все началось со стримов и все. А ролики, зайди на канал, там есть альбомы, где наше видео. А что пропускать? Не, ну чем-то игруха прикольная. За сколько мы ее прошли-то, получается? 112 минут. Ну да, зачем-то. С какими эмоциями? Да, обычно. Запустил и начал. Что-то пошло, поехало. То есть, ну, ничего такого не было. Слушай, это типа из реальных, что ли? Вон, семья Финчи в 2012-2017 погибли. Как на реальных событиях, что ли, снято. Теперь есть возможность повторить историю, чтобы начать с самого начала. Выберите Edit. Чё? Зачем мне повторять? Левиса не нашел. Ну, не знаю. А как я тогда игру прошел? Что за повторить историю? А, смотри. А нам было сказать, выбери... Написано было... Это Edit, да, надо выбрать же, сказали они. Ну давай на левис нажмем. Что, это заново историю нажать, Edit. Я понял. Типа заново пройти, надо Edit выбрать. А это я сейчас просто повторяться истории, как что было. Вот он, Левис. Не, вот он. Это я же тебе говорил, вот он. Вот история Левис. Было же, мы проходили. Very, very вот он. That part of him lived on.
А, смотри. Вот че дела. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Смотри, серьезно? Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. А это интересно, я надеюсь, всех остальных нашли, надо посмотреть. Что делать? Да, вот я рукой управляю. Что делать-то? Wander. No, I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. Какой-то лабиринт. Feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Я еще с правым стиком управляю, рыбы режу, а левым этой хожу еще, прикинь. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Что за бредятина? And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him. Ну, наверное, да. That all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. Марио какой-то. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him.
Ой, я теперь плыву, блядь. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Капец, что за бредятина? In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for radiant rainbows. He followed the sound of her silver harp. Ты смотришь Лего Плей, да? His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Рыба. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Да фиг с этой радугой. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ага. He began to forget the world we know. Чё, блин? Чё за жесть? I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Finch. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Фига Бармалея. In
including the wise Calico перекрытый. who'd insisted on advising him. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Сейчас будет минус голова, да? And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Да уж. Ну все, нашли. My brother was really cool. I wish you could have met him. Все? Всех? А вон еще Кай, Свен. Подожди, смотри. Прошли. Прошли. А, не, все. Конец игры. Да. Не проходит. Все. Вся игра. И вот и конец. Ладно, все. Давайте всем спасибо. Покедова.